So, hi friends. I would like to do the simultaneous videos with the thermal also. With the thermal, I am doing this production also. Production also. In production, I am choosing the first is metal casting. Metal casting. So I will do a videos on metal casting. The first I will do about the metal casting. Okay. Okay. What is meant by casting? What is meant by casting? So first we have to understand what is meant by casting. So what is meant by casting? The casting is a process. The casting is a process in which the liquid molten metal is poured into a casting cavity, whose shape is same as the shape of the casting to be produced. Whose shape is same as the shape of the casting produced, and allowing it to solidify, and after solidification the casting will be taken out by breaking the mold. So దిస్ ఈజ్ నోన్ అస్ కాస్టింగ్. సో కాస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఒక మెటల్ని కరిగించి లిక్విడిఫై చేసి అది మనం ఒక క్యావిటీలో పోసి, ఆ క్యావిటీ ఎలాంటి క్యావిటీ, మనకి ఏ షేప్ అయితే కావాలో ఆ షేప్ రకమైన ఒక క్యావిటీలో మనం ఆ యొక్క మోల్డెడ్ మెటల్ పోసి దాన్ని పూర్తిగా గడ్డ కట్టే వరకు, సోలిడిఫై అయిపోయే వరకు మనం ఉంచి, దాన్ని ఆ సోలిడిఫికేషన్ అయిపోయిన ఆ క్యావిటీని మనం బ్రేక్ చేసి బయటికి ఆ యొక్క షేప్ని మనం బయటకు తీస్తే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే కాస్టింగ్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి సంథింగ్, దిస్ ఈజ్ ఏ షేప్. I will show in a 3D. Okay, this is only inner part. This is the shape actually required. So I'm showing some. So this is a section. Okay, so this is the shape I required. సో దీని అవుటర్ మొత్తం అంతా కూడా దెర్ ఇస్ ఏ శాండ్ మౌల్డ్. సో నేను ఇందులో ఈ యొక్క మోల్టెన్ మెటల్ మొత్తాన్ని కూడా పోస్తాను. ఈ పోసిన వాట్ ఎవర్ ద మోల్టెన్ మెటల్ పోసిందంతా కూడా ఇందులో మొత్తం స్టోర్ అయిపోద్ది. ఈ స్టోర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది యాక్చువల్గా నాకు షేప్. దిస్ ఇస్ ద షేప్ వాట్ ఐ రిక్వైర్డ్. సో ఇది మొత్తం ఈ షేప్ మొత్తం ఫిల్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని పూర్తిగా సోలిడిఫై చేస్తాను. ఐఆమ్ గోయింగ్ టు సోలిడిఫై దిస్ టోటల్ క్యావిటీ. ఆఫ్టర్ సోలిడిఫైయింగ్ దిస్ ఐఆమ్ రిమూవింగ్ ఆల్ దీస్ శాండ్ అండ్ ఆల్ దీస్ ఎక్స్ట్రా పార్ట్స్. సో దీని మొత్తాన్ని కూడా నేను రిమూవ్ చేస్తాను. అప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, అవుట్పుట్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ ఏ casting to be produced. This is the casting to be produced. What are the steps? Different steps in the casting. What are the different steps in the casting? Okay, let's see what are the different steps. So the different steps, what are the steps in the casting? The first one is pattern making. So pattern is nothing but the replica or a మిర్రర్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ కాస్టింగ్ టు బి ప్రొడ్యూస్. మనం ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాని యొక్క ప్రతిబింబం అంటాం. యాక్చువల్గా ప్రతిబింబం ఆర్ ద రిప్లికా, అటువంటి ఒక డమ్మీ పీస్ అంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మీన్ ప్యాటర్న్ మేకింగ్. సో అవన్నీ తర్వాత చూడవచ్చు, బట్ వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ వీ హ్యావ్ టు లర్న్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది ప్యాటర్న్ మేకింగ్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మౌల్డ్ అండ్ కోర్ మేకింగ్. సో మనం మౌల్డ్ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, అట్ ద సేమ్ టైం కోర్ని కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ద కోర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఏ హ్యాలో కాస్టింగ్స్. హ్యాలో షేప్స్ ఏమైనా రావాలంటే సెంటర్లో మనం కోర్ యూస్ చేస్తుంటాం. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద పోరింగ్ అండ్ సోలిడిఫికేషన్. సో ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, మనం కరిగించిన మోల్టెన్ మెటల్ మొత్తాన్ని కూడా మనం పోర్ చేసుకోవాలి, అండ్ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు సోలిడిఫై చేసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ సోలిడిఫికేషన్ పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత we have to remove the casting product from the sand and or extra fittings like riser, runner, these all fittings. So ఈ యొక్క ప్రాసెస్ మనం ఏమంటాం, ఫెట్లింగ్, రిమూవింగ్ ఆఫ్ దీస్ extra total fittings. Okay, the last one is inspection. So the produced cavity అనేది good or not, sound casting or not, సో మంచిదా కాదా, సో ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా లేవా, సో ఇది మనకి ఇన్స్పెక్షన్లో తెలుసు. దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ స్టెప్.
సో ఇన్ మీన్ వైల్ ఈ క్యాస్టింగ్ మొత్తం ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కూడా వీ హ్యావ్ టు డూ సమ్ ఎడిషనల్ వర్క్, దట్ ఈస్ నోన్ రైజర్ డిజైన్. వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ రైజర్ ఆల్సో. రైజర్ని కూడా మనం డిజైన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్టెప్స్, మెయిన్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద casting. The first one is pattern making, the second one is core making, the third one is pouring and solidification, the next one is fettling, the next one is inspection. What is meant by pattern making? What is meant by pattern making? So pattern means replica of the casting antam, replica of the casting antam. So the pattern is the replica of casting to be produced. So replica means the shape of the casting to be produced, the shape of the casting to be produced, the case. So replica means the shape of the casting to be produced. మనం ఏదైతే షేప్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాని యొక్క ప్రతిబింబం అంటాం. సో వాట్ ఈస్ ద సైజ్? ప్యాటర్న్ సైజ్. సో ప్యాటర్న్ సైజ్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు casting size ప్లస్ అలాయన్స్ అంటాం. సో అలాయన్సెస్ తర్వాత చెప్తాను. సో వాట్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్ సైజ్? సో ప్యాటర్న్ సైజ్ ఏంటంటే ద క్యాస్టింగ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అలాయన్సెస్. సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అలాయన్సెస్. సో అలాయన్సెస్ యాడ్ అయినా చేయొచ్చు, లేదంటే రిమూవ్ అయినా చేయొచ్చు. ఓకే, సో క్యాస్టింగ్ మనకి ఎంత కావాలి, యాక్చువల్ సైజ్ ఆఫ్ ద క్యాస్టింగ్ మనకి ఎంత కావాలో దాని నుంచి మనం ఆ యొక్క సైజ్ మనం రిమూవ్ చేయాలా, పెంచాలా. అలాయన్స్ ఉంటాయి, మిషనింగ్ అలాయన్స్ అని, శ్రింకేజ్ అలాయన్స్ అని, డ్రాఫ్ట్ అలాయన్స్ అని, డిస్టార్షన్ అలాయన్స్ అని, ఇదైతే డిఫరెంట్ అలాయన్సెస్. ఇవి నేను తర్వాత మీకు చెప్తాను. సో ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ స్టెప్స్. ఇందులో ప్యాటర్న్ అంటే మీకు అర్థమైంది కదా. సో నెక్స్ట్ వన్ మౌల్డ్ అండ్ కోర్ మేకింగ్ అని కూడా తర్వాత చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ ప్యాటర్న్ మేకింగ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ రిప్లికా ఆఫ్ క్యాస్టింగ్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ ప్యాటర్న్ మనం ఏ విధంగా తయారు చేయొచ్చు, ఆన్ మిల్లింగ్ మీద తయారు చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఆర్ ద డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ షేప్ ఆఫ్ ద క్యాస్టింగ్. ఆ యొక్క షేప్ ఆఫ్ ద క్యాస్టింగ్ మీద డిపెండ్ అయ్యి నువ్వు దేని మీద తయారు చేసుకోవచ్చు. సో అండ్ మెటీరియల్స్ టు బి యూజ్డ్. సో దీస్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ టు బి యూజ్డ్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఎయిదర్ నువ్వు వుడ్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, మెటల్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే వాట్ ఇట్ మీన్ మైనం, వ్యాక్స్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ తర్వాత వచ్చినప్పుడు మీకు చెప్తాను. ఓకే, so these are the different steps. These are the most important steps.